Okay, so let us complete this numerical so that we can start the new chapter today. So third numerical is calculate the interplanar spacing for 3 to 1 plane in a simple cubic lattice where constant is 4.2 into 10 raised to minus 10 meter. Okay, so here calculate the interplanar spacing. Interplanar spacing म्हणजे काय? तर interplanar distance. त्याचे इक्वेशन काय ते आपण बघितलेलं आहे. त्याची व्हॅल्यू काय? d is equal to a divided by under root h square plus k square plus l square. Okay, so here which values are given? तर आपल्याला h k l च्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. त्या किती आहेत? 3 to 1 आणि a ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. That value is 4.2 into 10 raised to minus 10. आता इथं आपण d ची व्हॅल्यू पण अँगस्ट्रॉम मध्येच काढतो. तर तुम्ही डायरेक्टली त्याला 4.2 घेऊन सुद्धा कॅल्क्युलेट केले तरी सुद्धा चालेल. So DHKL means D3 to 1 plane. Putting the values of A and HKL respectively, we can get the answer. So I request everyone, you can calculate and just cross check whether the value of D is correct or not. 1.121. Okay, 1.121. Okay. 1224. Okay. So everyone calculate, check, is it correct? If you have different value, then this means difference is more, then you can share or you can cross check. Right, sir. Okay. तर हे न्यूमेरिकल आहे, सिंपल आणि इझी आहे. याच्यामध्ये फक्त काय तर इंटरप्लेनर डिस्टन्स इक्वेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे. ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू, जस्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द डी. Okay, so we will add this type in the next one. So shall we proceed? Yes, sir. Okay. So next is lead is FCC with an atomic radius r is equal to 1.746 angstrom. Find the spacing of 200 planes and 220 planes. So here we have to determine the interplanar distance, but before that what we have to calculate? आपण इथं काय कॅल्क्युलेट केलं त्याच्या आधी तर व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल a हे दिसतंय का लेफ्ट साइडला? Yes, sir. लीड इज एफसीसी. इथं लीड इज एफसीसी म्हटलंय, त्याच्यावरूनच आपल्या लक्षात आलं पाहिजे ऍटॉमिक रॅडियसची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. पण आपल्याला माहिती की इंटरप्लेनर डिस्टन्सच्या इक्वेशन मध्ये आर ची नाही तर ए ची व्हॅल्यू लागते. त्याच्यासाठी आपण पहिल्यांदा ए ची व्हॅल्यू काढतो. सो गिवन थिंग इज आर, दॅट इज रेडियस, अँड नेक्स्ट द व्हॅल्यू ऑफ प्लेन्स म्हणजे 200 प्लेनची व्हॅल्यू आपण काढतो आणि त्याच्यानंतर 220 ची काढतो. मग असे वेगवेगळे प्लेन्स असू शकतात. So for FCC we know that atomic radius is r is equal to root 2a/4. Then we have to determine value of a. So a is nothing but 4r divided by root 2. So a is equal to 4 into 1.746 divided by root 2. 10 raised to minus 10 you can keep as it is, as we are writing it in angstrom directly. So first of all we get the value of a, GA 4.93 angstrom. Now we can calculate the interplanar distance. आता आपल्याकडे a ची व्हॅल्यू आहे आणि HKL म्हणजे प्लेन्स आहेत 200 and 220 रिस्पेक्टिव्हली. याच्यावरून आपण हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर तुम्ही बघू शकता की आपण याच्यात व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. सो 200 means 2 square 0 square 0 square. Simply we are getting root 4 and in the right side that is second case 220. So in that we can get root 8 and after calculation we can get the values. So you just check whether it is correct or not. You calculate personally and cross check it. Value of a you calculate first. A is correct. 4.93. Okay, a is 4.93. We have confirmed. Then D220 is 2.465. okay, 2.465. And what is D220? D220 is 1.743 Okay, angstrom. 1.743. So I request everyone
You also calculate and contribute that whether it is correct or not. Correct answer. Okay. Okay, so if it is confirmed, shall we go to the last one? Yes, sir. Okay. So this is the last numerical where now you have understood this type. Just we are doing some different things here. Otherwise, pattern is same. The interplanar spacing of 110 planes is 2 angstrom. For a cubic crystal, find out the atomic radius for SC and BCC. Here it is missing. Atomic radius काढतो आपण कशाची काढली आपण SC आणि BCC ची काढलेली आहे. If you want, you can add FCC and you can calculate, no problem. So here interplanar spacing दिलेलं आहे आपल्याला ते 2 angstrom आहे आणि जे प्लेन्स आहेत मिलर प्लेन ते काय आहे तर 110 cubic crystal साठी. So what we have to calculate? We have to calculate the atomic radius for simple cubic BC and body center cubic structure. तर इथं आपल्याला जी व्हॅल्यू काढायची आहे ती पहिल्यांदा आपण ए ची व्हॅल्यू जी आहे तर ती काढतो कारण का ए ची व्हॅल्यू वापरूनच आपल्याला परत atomic radius ची व्हॅल्यू काढावी लागते. So D we know it is 2. Then HKL we know it is 110. आपल्याला इक्वेशन माहिती D is equal to A divided by under root H square plus K square plus L square. So adjusting the term and after calculation we can get the value of A as 2.8 angstrom. नेक्स्ट आता तुम्हाला या पुढच्या व्हॅल्यूज तर माहितीच आहेत. ऍटॉमिक रेडियस आहे ती काय आहे R is equal to A/2. A ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती त्याच्यावरून आपण R ची व्हॅल्यू काढतो. सिमिलरली atomic radius for BCC is R is equal to √3 A/4. So after calculation, we can get the value of R. So you just calculate and check whether it is correct or not. Yes, sir. Right. 1.1. Okay. And one more thing I want to give to you that you calculate the value for FCC also. So tell me what is the value of FCC and we will confirm is it correct or not. FCC साठी atomic radius काय असते? R is equal to what is the value of atomic radius for FCC? √2A/4. Yes, R is equal to √2A/4. So put the value and tell me what is the answer for FCC. So we are additionally here mentioning this. This is not part of numerical, but we can add this for FCC. .98. 0.98. 0.98. Okay. So 0.9899. other student also check whether it is correct. .98 angstrom unit. Okay. So I hope that these numericals are clear to you. Yes, sir. So I show once again these numericals from first if you have not taken the screenshot. So this is first one. If you have not taken screenshot, please take it. Then this is second one.
So yesterday we have solved these two. Then today we have started with this third one. So once you know the equations, the numerical becomes simple for you. They are not that much difficult to solve or understand. This is fourth one. Next, this last one. So if you want in the notebook when you are writing, so you can write for FCC also. That is 0.98 angstrom, what you have calculated for FCC. Okay, is it over? Yes, sir. Now, as I have told you yesterday, I am repeating once again. Now, these two chapters are part of your ISC first. So start preparation for this. In ISC first, the weightage is 30 marks. You know that ISC is for 30 marks. So out of 30, 15 are from first chapter, 15 are from second chapter. And whatever the MCQ we have discussed from that only, it is there, or slightly changes in language here and there, symbol or language. Otherwise, they are included what we have discussed. Is it clear to all? Yes, sir. ठीक आहे, तर आताच हे सांगतो. ISC फर्स्ट ची आहे, त्याचा सिलेबस आपण आता संपवलेला आहे. ISC फर्स्ट ही तुमची फर्स्ट वीक ऑफ जुलै मध्ये होईल. सो वी आर गोइंग or we are completing our syllabus as per the time schedule. So now let us start our next one, that is next chapter, sound engineering. Now here today is 19th, so take 7 days for completion of our assignment number 2. Write it perfectly. In that, complete all the questions. First write the question, then write the answer, and then complete it. Okay. If you have any doubt regarding how to write or what to write, then in next lecture we will discuss this. For example, now I can repeat in short. Assignment questions कोणाकडे आहेत का? ठीक आहे, नसतील तर मी सांगतो आता, नाहीतर मला ही स्लाइड मी उघडली नाही ती. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ स्पेस लॅटिस बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तर त्याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड काय आहे, तुम्ही त्याची डेफिनेशन लिहावी. ठीक आहे, तिथं फिगर काढली तरी चालेल, नाही काढली तरी चालेल. त्यानंतर युनिट सेल आणि इंटरप्लेनर डिस्टन्स, युनिट सेल आणि लॅटिस पॅरामीटर्स, हे दोन्हीचे एक्सप्लेनेशन आहे पुढच्या क्वेश्चन मध्ये. त्यानंतरचे जे 6 क्वेश्चन्स आहेत, तर ते आहेत नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, ज्यामध्ये तुम्हाला तिथं 3 फिगर आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन आहे. त्यानंतर ॲटॉमिक रेडियस, त्यामध्ये पण 3 फिगर आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन आहे. त्यानंतर कोऑर्डिनेशन नंबर मध्ये फिगर काढायचे नाही. त्यानंतर ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर सुद्धा नोटबुक मध्ये तुम्ही लिहिलेलं आहे का ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर? येस सर. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला एक स्टेप सांगितलेली की सगळं सेपरेट लिहिण्यापेक्षा काय करा, लेफ्ट साइडची जी कॉमन राईटअप्स आहे तर तो एका कॉलमवर लिहा आणि बाकीचे 3 कॉलम पुढे करा, SC, BCC आणि FCC, आणि त्याचे व्हॅल्यूज तुम्ही त्याच्यात लिहू शकताय. ठीक आहे, तर आय होप यू हॅव डन इन दॅट वे. इफ नॉट, सो इन असाइनमेंट यू कॅन डू दॅट. असाइनमेंट मध्ये सुद्धा तुम्ही ते करू शकताय. काय करा असाइनमेंट मध्ये, तर फक्त लेफ्ट साइडला टर्म्स लिहायच्या, कुठल्या कुठल्या, नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, साइड ऑफ युनिट सेल, एटसेट्रा. देन नेक्स्ट कॉलम SC, त्याच्या व्हॅल्यूज
शेवटपर्यंत BCC त्याच्या व्हॅल्यूज आणि FCC. ठीक आहे. आणि जिथं नंबर ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ 1 ॲटम, व्हॉल्यूम ऑफ 2 ॲटम, व्हॉल्यूम ऑफ 4 ॲटम्स असं लिहिलंय, तिथं मे बी तुमचं कन्फ्युजन होईल. तर तिथे तुम्ही फक्त व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम ऑब्लिक ॲटम्स एवढं करा आणि नंतर पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही लिहू शकताय. इज इट क्लिअर? येस सर. त्यानंतर व्हाईट स्पेस पॉईंट येतो ऍज इट इज लिहायचा, डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल ऍज इट इज लिहायचा. त्यानंतर येतो मिलर इंडायसेस तुम्हाला सांगितलंय, डिफाईन करा फक्त त्याला. त्यानंतर प्रोसिजर आपण कसं काढतो, एक एक्झाम्पल आणि ते 7 फिगर मधले 3 फिगर किंवा मॅक्झिमम 4 फिगर काढा. फीचर्स लिहायची गरज नाही. देन नेक्स्ट इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन आहे. तर त्याचे 2 फिगर आहेत, त्यातली लेफ्ट साइडची काढा फक्त. आणि डेरिव्हेशन आहे ते एकही स्टेप स्किप न करता ऍज इट इज लिहायचं. इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन इज हॅव्हिंग वेटेज ऑफ 5 मार्क्स इन ऑफलाईन एक्झाम. So perfect it so that you can handle it. Then next Bragg's law मध्ये सुद्धा जे एक्सप्लेनेशन आहे ते ऍज इट इज लिहा आणि फिगर आणि लास्टचं इक्वेशन आपल्याला मिळतं. त्यानंतर शेवटचा म्हणजे सिमेट्री एलिमेंट्सला सुद्धा तुम्हाला मी सांगितलं की सेंटर ऑफ सिमेट्री, त्यानंतर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि प्लेन ऑफ सिमेट्रीचे एक्सप्लेनेशन आहेत, ते तुम्ही शॉर्ट मध्ये लिहू शकता. ठीक आहे. तर असाइनमेंटला आज आहे 19/26. यू कॅन कन्सिडर डेडलाईन. स्टार्ट रायटिंग दीज थिंग्स. यातले किती स्टुडंट आहेत ज्यांनी इन ऍडव्हान्स लिहायला स्टार्ट केली आणि आता त्यांचे 1 ते 2 क्वेश्चन राहिलेत फक्त? रिप्लाय मी. सर मी चालू केलेलं लिहायला. ओके. सो आय रिक्वेस्ट ऑल, मी तुम्हाला पहिल्या असाइनमेंट पासून सांगितले की जशी आपले पॉइंट संपतात तसं वेळ काढून संध्याकाळी ते वाचून कंप्लीट करा. तो क्वेश्चन आहे असाइनमेंट मध्ये बघा आहे का, आणि त्याच दिवशी जर ते तुम्ही लिहिलं, एक 15-20 मिनिटाचं काम आहे, जेणेकरून तुम्हाला परत शेवटी, आता जसं मी डेट डिक्लेअर केली तरी मी डेट सुद्धा तुम्हाला एक्सटेंड करून देतोय, पण आपल्याला शेवटी एवढा वेळ मिळणार नाही. त्यामुळं हे वर्क आहे ते पेंडिंग ठेवू नका. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर इंटरनल असेसमेंट, that is term work marks. Okay, so take these things seriously and start writing and complete it. Is it okay? येस सर. Okay, so now let us start third chapter, that is sound engineering. So sound engineering, you can guess the title, we have discussed in syllabus also. It is related to study of sound. Now in this case 2 parts are there, 2 part आहेत. First is acoustics and second is ultrasonic. So in case of acoustics, we are dealing with the study of sound, and in ultrasonic is nothing but the range of sound waves, ultrasonic waves. So we are dealing with the origin, that is production of ultrasonic waves, properties, then its detection and applications. In case of acoustics, what we go to see, in case of acoustics, definition of acoustics, then acoustics of building, then basic requirement, what is meant by reverberation, time of reverberation, then absorption coefficient, Sabin's formula, and what are the factors affecting the architectural acoustics. तर हा चॅप्टर आहे, तर डिस्क्रिप्टिव्ह आहे हा, याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट्स आहेत प्लस न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स आहेत, तर ते आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू वन बाय वन, and then we try to understand it and perfect it. So first slide, we start with the definition. Acoustics is the science of sound which deals with origin, propagation, and auditory sensation of sound. Acoustics म्हणजे काय? ध्वनिशास्त्र, means science of sound. ठीक आहे. Acoustics is the science of sound which deals with, कशाशी डील करते ते? Origin, propagation and auditory sensation of sound. Originate कसा होतो साऊंड, प्रोपॅगेट कसा होतो मीडियम मध्ये, आणि ऑडिटरी सेन्सेशन मीन्स ऑडियन्स पर्यंत तो किंवा लिस्नर पर्यंत तो कसा पोहोचतो. तर या सगळ्याचा अभ्यास आहे, त्याला आपण म्हणतो अकॉस्टिक्स. द ब्रांच ऑफ द सायन्स विच डील्स विथ द प्लॅनिंग ऑफ ए बिल्डिंग or a hall with a view to provide best audible sound to the audience is called acoustics of building or architectural acoustics. आता acoustics of building म्हणजे काय?
तर द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ, सायन्सची जी ब्रँच आहे जी कशाशी डील करते किंवा कशाशी रिलेटेड आहे, विथ द प्लॅनिंग ऑफ ए बिल्डिंग ऑर ए हॉल, बिल्डिंगचं प्लॅनिंग किंवा हॉल आपण करतो, विथ ए व्ह्यू टू प्रोव्हाइड, त्याच्यात आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी कन्सिडर करतो, विथ ए व्ह्यू टू प्रोव्हाइड बेस्ट ऑडिबल साऊंड टू द ऑडियन्स. म्हणजे काय की अशी सब ब्रँच सायन्सची की ज्याच्यामध्ये आपण प्लॅन करतो बिल्डिंग किंवा हॉलचा, काय संदर्भ ठेवून किंवा कशाचा यूज करून, तर आपण तिथं चांगला आवाज किंवा चांगला ऑडिबल जो आहे तो ऑडिबल साऊंड लिस्नरला किंवा ऑडियन्सला देऊ शकतो. म्हणजे थोडक्यात काय की ती जी बिल्डिंग आहे ती कन्स्ट्रक्ट करत असताना किंवा ते जे ऑडिटोरियम आहे ते कन्स्ट्रक्ट करत असताना आपण याचा विचार करतो की ती अकॉस्टिकली परफेक्ट असेल का नाही. तर हे विचारात घेऊन जेव्हा आपण करतो, देन इट इज कॉल्ड ॲज अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग ऑर आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. त्यालाच आपण म्हणतो अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग किंवा आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. आता तुम्ही मे बी एक्सपिरियन्स केला असेल की एखादं मोठं ऑडिटोरियम आहे किंवा थिएटर आहे, तुम्ही तिथं म्युझिकल प्रोग्राम किंवा स्पीच एन्जॉय करत असाल, पण कधी कधी काय होतं काही ठिकाणी जर आपण मागच्या बाजूला वगैरे बसलेलो असो किंवा मे बी सेंटरला असो, तर तिथं काय होतं की आपल्याला तो आवाज पोचत नाही नीट, किंवा जरी पोचला तरी तो थोडा कन्फ्युजिंग असतो किंवा क्लॅरिटी मिसिंग असते, आपल्याला तो इको सारखा वाटतो आणि आपल्याला तो ऐकू येत नाही क्लिअरली. ठीक आहे, सो दॅट इज द reason that this is acoustically bad conditions are there in that structure. जर ते acoustically good condition मध्ये नसेल तर तिथे हे प्रॉब्लेम्स असतील. तर याच्या काही बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत की ज्या बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल केल्या तर आपण हे पॉइंट्स आहेत तर ते अवॉइड करू शकतो किंवा मिनिमाइज करू शकतो. ओके, सो व्हॉट आर these बेसिक रिक्वायरमेंट्स? सो दॅट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट स्लाइड. बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अकॉस्टिकली गुड हॉल. तर कुठले मिनिमम रिक्वायरमेंट किंवा बेसिक रिक्वायरमेंट आहेत कशासाठी? तर तो हॉल आहे तर तो अकॉस्टिकली चांगला असेल किंवा ते ऑडिटोरियम किंवा ते थिएटर आहे तर ते परफेक्ट असेल. सो इन 1911 प्रोफेसर वॉलस सॅबिन, दॅट इज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, handle this problem of satisfactory speech and music in a hall. The following essential features are listed below for acoustically good hall. तर कुठले रिक्वायरमेंट्स असतात अकॉस्टिकली गुड हॉल साठी तर ते आपण बघूया. सो आय रीड इट फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस इन इंग्लिश अँड मराठी. द साऊंड हर्ड मस्ट बी सफिशियंटली लाऊड इन एव्हरी पार्ट ऑफ द हॉल and no echoes should be present. This is the first requirement. Then second, the total quality of the speech and music must be unchanged. Next, there must be no confusion due to overlapping of syllable. So we have to understand the term like syllable means what, or some new terms are coming. The reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too small. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. So there are certain time durations for this reverberation. So we have to understand what is meant by reverberation. There should be no concentration of sound in any part of the hall. Then sixth, the boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. Sorry. There should be no echelon effect and there should be no resonance within the building. So these are 8 requirements. आता या जे रिक्वायरमेंट्स आहेत तर ते आपण समजून घेऊ वन बाय वन, that what exactly it means. So let us start once again. What is the first one? The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present. Okay, so we can take help of this figure. So you can see here, so I'm directly explaining the next point, that is reverberation, जो याच्यामध्ये चौथ्या रिक्वायरमेंटला आपल्याला शब्द आलेला आहे. So you can see here that when the sound source, so in this case classroom is there and students are listening the speech of faculty.
So in this case, when that faculty is discussing the things, then the sound waves are directly reaching to the student. And next is the reflected sound waves from different parts of the hall. Means if you see carefully in this picture, we can get the series of sound waves. आपल्याला इथं काय दिसतंय तर एक क्लासरूम आहे किंवा हॉल आहे ज्याच्यामध्ये स्पीच किंवा लेक्चर चालू आहे आणि जो साऊंड सोर्स आहे त्याच्यापासून जे साऊंड वेव्स तयार होत आहेत तर त्या कशा पोहोचतायत ऑडियन्स पर्यंत किंवा स्टुडंट पर्यंत हे तुम्ही बघू शकताय. तर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ साऊंड अँड द रिफ्लेक्टेड साऊंड फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द हॉल. म्हणजे तुम्ही बघू शकताय की फ्लोअर असेल, सिलिंग असेल, स्टुडंटची बॅक साइड वॉल असेल किंवा फ्रंट साइड वॉल असेल, तर या सगळ्या पार्ट्स मधून ती साऊंड एनर्जी काय होते रिफ्लेक्ट होते. मीन्स वी आर लिसनिंग सेरीज ऑफ साऊंड वेव्स. आपण सेरीज ऑफ साऊंड वेव्स लिसन करत असतो आणि ही जी सेरीज ऑफ साऊंड वेव्स आहे यालाच काय म्हणतात रिव्हर्बरेशन. ओके, सो रिव्हर्बरेशन याचा अर्थ काय तर सक्सेसिव्ह साऊंड वेव्स जे आपण लिसन करतो. सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन एको अँड रिव्हर्बरेशन. एको म्हणजे काय तर काही कंडिशन जेव्हा आपण फुलफिल करतो आणि त्यानंतर जो रिफ्लेक्टेड साऊंड असतो तर त्याला एको म्हणतात ज्यामध्ये गॅप असतो. पण इथं आपण सक्सेसिव्ह साऊंड वेव्स घेत असतो ज्या वेगवेगळ्या पार्ट्स मधून रिफ्लेक्ट होतात. सो हिअर वी आर डिस्कसिंग दीज रिक्वायरमेंट्स. त्यात पहिली रिक्वायरमेंट काय द साऊंड हर्ड मस्ट बी सफिशियंटली लाऊड इन एव्हरी पार्ट ऑफ द हॉल अँड नो एकोज शुड बी प्रेझेंट. म्हणजे काय तर तो जो साऊंड आहे तो जो आवाज आहे जो ऐकू येतोय तर तो लाऊड आणि क्लिअर पाहिजे प्रत्येक पार्ट जो आहे हॉलचा त्याच्यामध्ये. अँड नो एकोज शुड बी प्रेझेंट म्हणजे प्रतिध्वनी किंवा एकोज जनरेट झाले नाही पाहिजे. नेक्स्ट द टोटल क्वालिटी ऑफ द स्पीच अँड म्युझिक मस्ट बी अनचेंज्ड. म्हणजे काय तर त्या म्युझिकची किंवा स्पीचची क्वालिटी आहे तर ती ऍज इट इज राहिली पाहिजे, त्यामध्ये डिस्टर्बन्स नकोय. Then next there must be no confusion due to overlapping of syllable. आता syllable म्हणजे काय तर vowel साऊंड किंवा म्युझिकल नोट्स हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. vowel साऊंड किंवा म्युझिकल नोट्स तर आपल्याला माहिती आहे काही म्युझिकल प्रोग्राम्स असतात त्यामध्ये सक्सेसिव्ह साऊंड नोट्स असतात. तर त्या जर ओव्हरलॅप झाल्या एकमेकात तर काय होतं कन्फ्युजिंग साऊंड तयार होतो. तर ते आपल्याला अवॉइड करायचे. देअर मस्ट बी नो कन्फ्युजन due to overlapping of syllable. So we have to avoid this overlapping of continuous or musical notes or vowel sounds. The reverberation should be quite proper. आताच मी सांगितलं रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय सक्सेसिव्ह साऊंड वेव्स तर ते प्रॉपर पाहिजे. दॅट इज नॉट नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल म्हणजे ते जास्तही नकोय आणि कमी पण नकोय. आता जास्त झाल्यावर काय होतं आणि कमी असल्यावर काय होतं ते आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघणार आहोत. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. तर हा जो रिव्हर्बरेशन टाइम आहे तर तो किती पाहिजे तर 1 ते 2 सेकंद म्युझिक साठी आणि 0.5 to 1 सेकंद स्पीच साठी. देर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल. आता याचा अर्थ काय तर जर आपण हॉल कन्सिडर केला तर त्या हॉलमध्ये जर असे काही पॅराबॉलिक सर्फेसेस असतील. ओके, सो हिअर यू कॅन सी दॅट. आता हा जर स्ट्रक्चर बघितलं तर इथे सुद्धा हे ऑडिटोरियम किंवा थिएटर आहे ज्याच्यामध्ये हा डायरेक्ट साऊंड आणि त्यानंतर रिफ्लेक्टेड साऊंड आपण बघू शकतोय. कॅन यू सी दिस स्लाइड? हॅलो, इज इट ऑडिबल टू यू? येस सर. हा, तर इथं जर एखादं पॅराबॉलिक स्ट्रक्चर असेल किंवा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर असेल तर त्यामुळे काय होतं त्या पॅराबॉलिक स्ट्रक्चरमुळे किंवा स्फेरिकल डिझाईन असेल तर त्यामुळे ते साऊंड वेव्स तिथे स्ट्रॅप होतात. मीन्स that sound waves gets concentrated in that particular hall. So we have to avoid that. That is, we have to minimize that problem. So there should be no concentration of sound in any part of the hall. Next, the boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. म्हणजे काय तर the boundaries of the hall should be sufficiently soundproof. म्हणजे जे थिएटर किंवा ऑडिटोरियम असेल त्याच्या बाउंड्रीज काय पाहिजेत तर साऊंड प्रूफ पाहिजेत. कशासाठी टू एक्सक्लूड एक्स्ट्रोनियस नॉइज.
टू एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉईज याचा अर्थ काय, जो बाहेरून येणारा गोंगाट आहे तर तो आत आला नाही पाहिजे, तो बाहेरच्या बाहेरच राहायला पाहिजे किंवा कमी असला पाहिजे. एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉईज, एक्स्ट्रॉनियस म्हणजे बाहेरून येणारा, नॉईज म्हणजे काय, गोंगाट. नॉईज मीन्स व्हॉट, unwanted sound, means we are not interested in that, but we have to listen, so that is called as noise. Next, there should be no echelon effect. Echelon effect means what? So echelon effect is nothing but series of echoes. हे थोडक्यात समजून घ्या, series of echoes, हे मी डिटेल मध्ये परत एक्सप्लेन करीन. इकेलॉन इफेक्ट याचा अर्थ काय सांगतो, फॉर एक्झाम्पल एखादा ऑडिटोरियम आहे आणि त्याच्यामध्ये पिलर्स आहेत, असे पिलर्स की जे सेम डिस्टन्सवर आहेत, किंवा स्टेप्स आहेत, ठीक आहे, किंवा असं कुठलंही डिझाईन आहे हॉलच्या वरती की जे सेम स्ट्रक्चर आहे, रिपीट केलेले, तर अशा स्ट्रक्चरमुळे काय होतं, देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड अँड जनरेट्स द सिरीज ऑफ एकोज. त्यामुळे त्या स्ट्रक्चर म्हणून काय होतं, तो आवाज रिफ्लेक्ट केला जातो आणि तो एकत्र होऊन जो कंबाइनेड इफेक्ट आहे त्याला आपण म्हणतो इकेलॉन इफेक्ट. ह्याच्यामुळे काय होतं, तर ती साऊंड वेव्स काय होतात, तर आपल्याला जे ऐकू यायला पाहिजे ते येत नाही, इट गेट्स कन्फ्युजन इन द साऊंड वेव्स. The sound should be no, there should be no echelon effect, and last one, there should be no resonance within the building. So what is meant by resonance? So original sound and reflected sound interferes with each other and we can get the resonance. म्हणजे काय की समजा सोर्स पासून वॉल आहे समोर आणि तिथून साऊंड रिफ्लेक्ट झाला, तर जर आपण डिस्टन्स काही मेंटेन केलं तर तिथे एकोज तयार होतात, पण या केसमध्ये आपण काय म्हणतोय, रेझोनन्स म्हणतोय. आता रेझोनन्स म्हणजे काय, तर जेव्हा तो साऊंड ओरिजिन आणि रिफ्लेक्ट होतो तर काही पोर्शन मध्ये तो इंटरफिअर होतो एकमेकाशी, दॅट इज ओरिजिनल अँड रिफ्लेक्टेड, अँड आफ्टर इंटरफिअरन्स रेझोनन्स टेक्स प्लेस. तर त्यामुळे काय होतं, तर त्या रेझोनन्समुळे तो एरिया जो आहे तो डिस्टॉर्टेड होतो, मीन्स आपल्याला तिथे साऊंड वेव्स क्लॅरिटी राहत नाही, चांगल्या पद्धतीने ऐकू येत नाही. सो दॅट्स वाय there should be no resonance within the building. Okay, are you getting these points? Yes, sir. तर हे पॉइंट्स आपण डिस्कस केलेले. त्यामध्ये आपण स्टार्टिंगला काय केलं, तर पहिल्यांदा हे बघितलं की डेफिनेशन काय अकॉस्टिक्स आणि अल्ट्रासॉनिकची, त्याच्यानंतर अकॉस्टिक्स म्हणजे काय, अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग म्हणजे काय हे आपण बघितलं, अँड देन नेक्स्ट we have seen the basic requirements. So I request you can take initiative and read these two definitions. Unmute yourself, anyone, and you can read these two definitions. First acoustics and then acoustics of building. Acoustics is the science of the sound and deals with origin, propagation, and auditory sensation of the sound. Yes. The branch of science will deal with the planning of the building or a hall with the view to provide best audible sound to the audience is called as acoustics of the building or the architectural acoustics. Okay, good. So two things we have started with. आता मी तुम्हाला सांगितलं की याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. फर्स्ट आहे तो अकॉस्टिक्स, सेकंड आहे तो अल्ट्रासॉनिक. अकॉस्टिक्स मध्ये आपण काय बघतोय, तर व्हॉट इज मीन बाय अकॉस्टिक्स, आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स, देन बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देन सम mathematical terms like Savin's formula, definition of reverberation and time of reverberation, जे आता आपण बघितली. रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय ते त्याची सेपरेट डेफिनेशन आहे जी आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. देन नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यामध्ये आपण या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत टोटल 8. तर यामध्ये आपण वन बाय वन बघितलं की अकॉस्टिकली गुड हॉल असण्यासाठी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या काय पाहिजेत. पहिली रिक्वायरमेंट काय सांगते, तर साऊंड हा लाऊड आणि क्लिअर पाहिजे, एकोज तयार नाही झाले पाहिजेत. दुसरी रिक्वायरमेंट सांगते क्वालिटी जी आहे म्युझिक किंवा स्पीचची ती ॲज इट इज पाहिजे, चेंज झाली नाही पाहिजे. तिसरी रिक्वायरमेंट काय सांगते, तर जी म्युझिकल नोट्स किंवा व्हावल साऊंड्स आहेत तर ते ओव्हरलॅप झाले नाहीत पाहिजेत, तर त्याच्यामुळे जे कन्फ्युजन आहे ते झालं नाही पाहिजे ओव्हरलॅपिंगमुळे. चौथी रिक्वायरमेंट मध्ये रिव्हर्बरेशन काय पाहिजे, तर प्रॉपर पाहिजे, जास्त नकोय आणि कमी नकोय, 1 ते 2 सेकंद म्युझिक साठी.
0.5 to 1 सेकंद स्पीच साठी. फिफ्थ रिक्वायरमेंट काय सांगते तर ती जे साऊंड वेव्स आहेत तर त्या एका पर्टिक्युलर पोर्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेट नाही झाल्या पाहिजेत, एकत्र नाही झाल्या पाहिजेत. कारण का तुम्ही गेस करू शकता इफ दे कॉन्सन्ट्रेटेड इन पर्टिक्युलर पोर्शन इन द हॉल then uniform distribution of energy is missing. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ज्या बाउंड्रीज आहेत हॉलच्या त्या सफिशियंटली साऊंड प्रूफ पाहिजेत. जो बाहेरून येणारा गोंगाट आहे तर ते कमी करण्यासाठी किंवा अवॉइड करण्यासाठी. सातवी रिक्वायरमेंट आहे इक्वलॉन इफेक्ट तयार नाही झाला पाहिजे. इक्वलॉन इफेक्ट म्हणजे काय तर रेग्युलर पिरियडिक सक्सेशन जे असतील म्हणजे काय की पिलर्स आहेत, स्टेप्स आहेत किंवा कुठले डिझाईन आहे की ज्याच्यामुळे मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स मुळे कन्फ्युजिंग साऊंड तयार होतो, त्याला आपण म्हणतो इक्वलॉन इफेक्ट, तर तो नसला पाहिजे. देर शुड बी नो रेझोनन्स विद इन द बिल्डिंग. रेझोनन्स नाही झाला पाहिजे. ओरिजिनल आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड आहे तर त्याच्यापासून डिस्टर्बन्स नाही झाला पाहिजे. ओके, सो आय रिक्वेस्ट you that anyone unmute yourself and you read first 4 requirements and then the next student will read last 4. So please go for it. First 4 requirements. First requirement is the sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present. Second is the total quality of the speech and music must be unchanged. Third is there must be no confusion due to overlapping of syllable. Fourth is the reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too small. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. Okay, then last 4, anyone unmute yourself. There should be no concentration of sound in any part of the hall. The boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. There should be no echelon effect. There should be no resonance within the building. Okay, so are you getting these requirements what we have discussed? लक्षात आलेत का या? Yes, sir. Okay, Yes, sir. तर याच्यासारखेच आता डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट्स आहेत, त्याच्यासाठीच तुम्हाला आधी क्लिअर केलं दॅट लॉट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म्स आर देअर, न्यू वर्ड्स आर देअर. सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दीज थिंग्स, दीज डेफिनेशन्स, सो दॅट यू कॅन गेट द आयडिया. आता तुम्ही मे बी एक्सपिरियन्स केला असेल किंवा तुमच्या लक्षात येते का नाही बघा. इवन इन द थिएटर्स ऑल्सो नाउ ड्यू टू कोविड we are not enjoying the things like musical programs or auditorium or theater etc. So have you seen the dotted tiles in the big auditorium or theater? तुम्ही बघितले असतील की लेफ्ट आणि राईट साइडला वरच्या साइडला डॉटेड टाइल्स असतात थिएटर किंवा ऑडिटोरियम मध्ये. ओके, सो दॅट डॉटेड टाइल्स आर कॉल्ड एज अकॉस्टिक टाइल्स. अकॉस्टिक टाइल्स म्हणजे काय फॉर युनिफॉर्म ऍब्सॉर्प्शन अँड रिफ्लेक्शन. ते काय असतात मुद्दाहून डॉटेड टाइल्स लावलेले असतात. तर त्याचं रिझन काय की जर ते एकदम प्लेन आणि सॉफ्ट असतील, पॉलिश्ड असतील तर रिफ्लेक्शन जास्त होणार. जर ते खूप रफ असतील तर ऍब्सॉर्प्शन जास्त होणार. ठीक आहे, तर त्या हॉलमध्ये किंवा त्या ऑडिटोरियम मध्ये ऑप्टिमम व्हॅल्यू ठेवण्यासाठी कशाची रिव्हर्बरेशनची आपण काय केलेलं असतं अकॉस्टिक टाइल्स यूज केलेले असतात. ओके, सो have you seen that acoustic tiles in theater or auditorium? I think you have seen. बघितलेलं का मोठं ऑडिटोरियम किंवा थिएटरचं बघितलं तर त्याच्यामध्ये असतात. सो दॅट इज वन ऑफ द रिमेडी और वन ऑफ द पॉइंट टू ऍडजस्ट द रिव्हर्बरेशन. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की ज्या मोठमोठ्या थिएटर किंवा हॉल जे आहेत किंवा ऑडिटोरियम आहेत त्याच्यामध्ये असतात. सो दॅट वी हॅव टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पॉइंट. So today we conclude here, and next lecture we will go for the next point. Is it okay? Yes, sir. Okay, so just give me few minutes and check the attendance and write the absent number. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Roll number 18, 21, and 29. 44.
then 49, 50, 53, 55 is there, 59, 62. Okay. Anyone want to say something? Roll number 45. Okay. So we stop here. Thank you.